Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı AZTV XƏBƏR-də xoş gördük. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Şuşada Radio Televiziyasına müsahibə verdi. Bir qrup Qarabağ ermənisindən Azərbaycandan vətəndaşlıq almaq üçün müraciət. 100-dən çox zəng qeydə alındı. Xankəndiyə yol çəkilişinə başlanıldı. Doğma şəhərimizə, Xankəndiyə aparan yoldayıq. Ermənistan ordusundan təxribata cəhd. Laçın üzərində uçuşlar həyata keçirmək istədilər. Kiyev və Odessaya kütləvi dron hücumu. Zərbələr dağıntılara səbəb oldu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham iyulun 22-sində Şuşada Radio Televiziyasına müsahibə verib. Müsahibə avqustun 1-də Euronews'da yayımlanıb. İndi həmin müsahibənin geniş variantını təqdim edirik. Mr. President Aliyev, thank you very much for having us here. This region has been the stage of some of the most violent episodes in the South Caucasus' recent history. And the tensions haven't really gone away completely since the 2020 peace deal. To what do you attribute this constant hostility? Difficult to say. I thought that after the Second Karabakh War, situation will be different. And we were ready for peace. And actually waiting for a while for international players to give us some new suggestions. We understood that it's a kind of a vacuum. Nobody knows what to do. And the situation when we had the declaration signed on the 10th November 2020 was not actually providing sustainable peace. It was not a peace treaty. It was a declaration, actually de facto that was a capitulation act by Armenia. Therefore, we started to put forward some initiatives in order to find a final solution to our conflict with Armenia. We made it public. We announced that we need to sign a peace agreement. And then again, it was a vacuum. So then we elaborated the principles for peace agreement, which are well-known principles of international law, like mutual recognition of territorial integrity, sovereignty, international borders, delimitation of borders, non-use of force or threat of force. And we put that proposal on the table. So we, the country which suffered 30 years of occupation and which restored justice by force, we were the authors of new peace process. I would not say it is going very smoothly. We're still optimistic because we are now engaged in very active negotiations on the level of foreign ministers of both countries. And I was going to ask you about that. I'm sorry to interrupt, but you've just returned from Brussels, from another round of peace talks. These peace talks have been filling many people with hope of lasting peace between Armenia and Azerbaijan. Are we right to be hopeful? What came out of this latest round? Yeah, I think it is right thing to be hopeful, but I can tell you that peace negotiations are being held by foreign ministers. Our meetings in Brussels, organized by President of European Council, these meetings actually allow us to touch upon very sensitive issues, for example, like future parameters of the boundaries, because the border between Armenia and Azerbaijan has not been defined, because as soon as the Soviet Union collapsed, we faced this aggression. So how the border will look like, what will be the real situation on the ground, what will be situation with communications, because Armenia has obligation, which is signed as a result of the Second Karabakh War, to allow us access to our exclave, Nakhchivan, but still it is not happening. So main concentration on paragraphs of peace treaty are made by the ministers. Our meetings, they just create, I think, a good atmosphere. But if we see a constructive approach from Armenian side, and most important, if
they totally put down all their aspirations to contest our territorial integrity, then we can find a peace solution very soon, maybe even by the end of the year. Wow. We'll get more into the negotiations later, but I'm curious to ask you, there's been many international players attempting to mediate this situation. What does the EU bring to the table, to the negotiating table? Actually, EU was not part of the mediation process during the times of occupation when we had negotiations since 1992. It was an initiative of President of European Council, Charles Michel, who invited us, and we supported that because we think that taking into account the level of cooperation between Azerbaijan and EU and Armenia and EU, I think it's natural for EU to be active, especially when after the Second Karabakh War, Minsk group was no longer functional. Actually, it is not functioning any longer. So there should have been some international institution. And I thought that the EU can be the best because our relations with the EU are based on mutual respect and mutual trust and mutual interest. So this initiative now is transforming into a very active format of dialogue because we meet not only in Brussels, we also meet, for instance, at the sidelines of the European Peace Initiative format. Last time it was in Chisinau. And I think it's important because we do not allow situation to stagnate. Because if there is stagnation, if it's again kind of a break, then we are not guaranteed from any dangerous scenario. And do you think that the growing mediation of the West, the EU, but also the United States, has somewhat antagonized a more traditional power broker here in the region, Russia, or the other way around, the fact that Russia has somewhat been bogged down in Ukraine has left some space for potentially Azerbaijan and Armenia to come to common ground? Well, actually, Russia was a mediator of ceasefire agreement or declaration of 10 November 2020. And it was not United States, it was not EU. And our first meetings with my Armenian colleague were organized by Russia, in Russia. So after Russian-Ukrainian war, situation has changed. And we started to see that the United States and Europe became more active. And actually for us, it's not actually big difference who will lead the process or who will, to a certain degree, monopolize the negotiation process. Important is to come to a result. Whichever actor can produce initiatives that lead to peace agreement, we will support it. And by the way, negotiations between our foreign ministers were held in Washington. Now we got invitation from Russia to hold a round of negotiations in Russia later this month, and we agreed. So if there'll be some other location, of course we will agree, because it's important for us to come to an agreement and to have a result. Of course, understanding the certain geopolitical rivalries, some attempts of some players to be more active, but we can only appreciate that. If there's a healthy rivalry, it will lead only to good results. What would you say, because I understand you have a long historical and complex relationship with Russia, how would you say is the Russia influence in the region at the moment? Well, it's difficult for me to say about the region because the region of Southern Caucasus consists of 3 countries. And we can only observe the Russia's interaction with our neighbors in the Southern Caucasus. But as far as Azerbaijan is concerned, not many things have changed because our relations with Russia were already balanced. They were based on recognition of each other's national interests and, of course, territorial integrity and sovereignty. Russia is a
neighbor to Azerbaijan and a partner. We have quite a substantial trade turnover, a lot of projects related to transportation infrastructure, especially now at this moment, projects related to energy development and cultural, of course, segment is very important. You have been striking more deals, especially with regards to the energy sector. No. With the West now, no? Yeah, with the West, yeah, but that was a long time ago when we launched the initiative to build an integrated pipeline system from Baku to Italy. It started to be implemented in stages, and the final stage was implemented something more than 2 years ago. So it's already for something more than 2 years, Azerbaijan became an important gas supplier to Europe. And of course, situation with sanctions on Russia created a new dimension because our energy resources now are needed more than before. But whatever we do it based on the plans and contracts which have been signed many years ago. It is true that now we have more countries who are applying for additional gas from Azerbaijan, and we're ready to do it, and we already started. More countries started to get our gas already last year, and this year it will continue. But again, it's from point of view of our relations with Russia, not many things have changed since Russian-Ukrainian war started. It hasn't changed. Can we talk about the situation here on the ground? Because the International Court of Justice, the European Court of Human Rights, the US, the EU have all demanded guarantees with regards to the freedom of movement in the Lachin corridor nearby, citing the danger of effectively potentially holding a population under siege if that corridor is blocked. What do you know of what's happening in Lachin in the corridor right now? Well, actually for more than 2 years since the Second Karabakh War ended, the so-called Lachin corridor functioned as it functioned during the times of occupation with one difference. It was under control of the Russian peacekeepers, which was part of the trilateral declaration. And there was no disruption and there was no steps from our side to interfere. In the meantime, situation on the ground was changing, and the reason why representatives of civil society of Azerbaijan to a certain degree started to control the corridor was because of the fact that illegal excavation of natural resources in Karabakh restarted in the beginning of November last year. Because after the war, it was stopped because it is illegal. These resources belong to us. And several foreign companies were illegally exploiting our gold and copper mines. We could not do anything about that during the times of occupation, but when the war ended, it was obvious that this activity should have stopped. And it stopped. But then in November, it restarted. Representative of civil society asked Russian peacekeepers to allow them to conduct a monitoring on the mines to see what is happening. And because we've seen that iron ore and golden ore was being transported by trucks from Karabakh to Armenia, accompanied by Russian peacekeepers. So we were denied the right for access. And that is how our civil society representatives started to control it. But again, the road was not closed. It was absolutely free, and the movement was free. So it was never interrupted? Traffic was never interrupted? No. So why do you think these institutions have asked, especially on the part of Azerbaijan, because they said you are responsible for the area surrounding it, so you should ensure the freedom of movement? Why do you think that is? Are they targeting you just because of... International Court of Justice actually addressed its message to us to communicate with civil society activists, not to disrupt any kind of movement, and we did it. And as soon as we established the border checkpoint on our border with Armenia,
which is our legitimate right, which is not contested by anyone, including International Court of Justice. We communicated through my representative here in Shusha with NGOs representatives for them to stop. And they stopped, they left. So now freedom of movement is not blocked. Since we established the border checkpoint on the 23rd of April, there have been more than 2,000 residents of Karabakh who easily moved to Armenia and back. On 15th of June, Armenia made another military provocation and wounded one of our border security guards. And temporarily the road was closed for investigation. But then it was reopened. Red Cross restarted again to transport medications and evacuate patients who need treatment in Armenia. But unfortunately, Red Cross trucks, when checked, we found smuggling goods like cigarettes, iPhones, and gasoline. Red Cross admitted that, and they communicated with us saying that they do not bear any responsibility because The these trucks people, were being used yes, by but drivers. these trucks had their badge, logos, and the drivers had their logos on their uniform. So, so that's how again it was blocked, and we asked from Red Cross to stop it, and also asked them to work with us more constructively, because unfortunately until today, their office in Karabakh is subordinated not to Baku office, but to Yerevan office. And this is not acceptable because the whole world recognizes Karabakh as part of Azerbaijan. Even Armenian Prime Minister said many times that Karabakh is Azerbaijan. And why Red Cross Khankendi office is not subordinate to Baku office, but to Yerevan office. That's our legitimate request. Would you say that this issue, the issue of Lachin corridor and that border control and this passageway, this crucial passageway, is one of the main obstacles for peace right now? Well, I don't think so, because situation on the road Lachin-Khankendi changed on the ground on 23rd of April when we established the border checkpoint. Until that time, we had 2.5 years of time to come to peace agreement. The only stumbling block was that Armenia didn't want to recognize Karabakh as part of Azerbaijan officially. They did it by statements, by oral statements, which is also a position, but they need to sign under the document. So I don't think that these two issues are interrelated, because I hope that peace negotiations with Armenia will end with successful scenario, and hopefully in the coming months. I believe you've already answered the question I'm going to ask you now, but I'm going to ask you anyway because you're here and I won't get a chance of asking many times. Some 5,000 people lost their lives in 2020 in both sides. I was here, I came to Nagorno-Karabakh, and I met many mothers of fallen Armenian soldiers. I've also witnessed the pain and the devastation on the other side, on your side, through the work of my colleagues here in Azerbaijan. But I remember speaking to one mother in particular who told me she blamed politicians for the war and for the death of her son, saying that politicians should deal with things in a diplomatic way and not fall into the trap of a war. What would you say your mission is? Is it to win a war or to bring lasting peace? Well, to win a war was a mission of my life, of my political life, which ended successfully. So we won the war despite many factors. Political, despite factors of long-lasting infrastructure projects on the occupied territories, which made it very difficult for our military servicemen to break several defense lines. They had in some parts 5, in some parts 7 defense lines full of mines.
And also, you've noticed coming from Füzuli that the road climbs up. So that's how our military servicemen came here. The road which we came, the Victory Road, as I called it later, did not exist. It was a road how our military servicemen were moving towards Shusha. They were climbing these rocky mountains. So despite these factors, despite strong political support from many countries which have big Armenian diaspora, we did what was right to do. We restored justice and we restored our territorial integrity. We fought on our land. We didn't fight on Armenian land. And we won. So that was a mission number one, which is over. And now we talk about peace. And for a country which suffered 30 years of occupation, because the territory which was under occupation is totally ruined. Shusha was not totally ruined because there were illegal settlements in Shusha. They wanted to resettle Armenians from Middle East, and there have been a couple of thousand Armenians living here. That's why not all the cities have been destroyed. But Füzuli, totally leveled to ground. Agdam, the same. Almost 1 million Azerbaijanis were deprived from their homes. So despite all that pain, we did not take revenge. I said we will take revenge on the battlefield, but as soon as Armenia gave us dates when they will withdraw from all the territories, which I demanded from the first day of the war, we stopped. And then we started to talk about peace. So now, peace is on our agenda. If Armenia wants peace, we will reach it, because we do not have any territorial claims to Armenia, and we don't want them to have any territorial claims to Azerbaijan. People who live in Karabakh, in an area which is controlled now temporarily by Russian peacekeepers, they live in Azerbaijan, and they should choose whether to live as citizens of Azerbaijan, as ethnic minority, as any other ethnic minority, which Azerbaijan is rich of, or to leave. So this is their choice. It's not because we want them to leave, or as Armenia accuses us, we organize ethnic cleansing. No, we give them a choice, because how can they live on our territory being a citizen of either Armenia without any legal permission, or a citizen of so-called Nagorno-Karabakh Republic, which is not recognized by anyone. So I think this is a legitimate approach. It is in line with international practice. It's in line with the practice which we see in many European countries, which also fight against separatism. And now we see how Europe and the West is united to help Ukraine to fight against separatism. And why, in our case, our fight against separatism is treated differently. Why Georgia's approach to separatist regions is fully understood by Western communities and politicians, and our legitimate, the same origin desire to put an end to separatism is under question. Why Spain do not allow Catalonia to have a referendum? Those are 5 or 6 millions. And they don't have their own state, unlike Armenians, which have their state next door. And why should we tolerate separatism? And we will not. You have already issued messages as well of reassurance towards the population at state, saying that they will be allowed to stay if they want to, yes, and protected and, yes, and allowed to live here. But do you have a message today to Armenians who may be watching us, not necessarily the government? I know you are in touch with Prime Minister Pashinyan. You don't necessarily need our cameras to send him a message, but what about to other Armenians who may be watching us? What is your message to the other side today? Well, I never thought about that, because that's the first time in my life I'm asked this question. Really? Yes. I think I would separate the question in two. First, if they listen to what I say,
message to Armenians in Armenia that we want to have peace with the state. We don't have territorial claims to Armenia, though hundreds of thousands of Azerbaijanis lived in Armenia before the war and were totally ethnically cleansed. And their cultural and religious heritage was totally destroyed. Nevertheless, we don't have any territorial claims, but we think that Azerbaijanis who have been deported forcefully from Armenia have a right to return when Azerbaijan and Armenia will normalize their relations and establish diplomatic relations. Another message to them is to clearly realize the current geopolitical situation and the balance of forces. For many years, leaders of Armenia were persuading their people that they have the strongest army in the world, that if the war starts, they will come to Baku, that Azerbaijan will not fight for its lands, that Azerbaijan is already agreed for occupation. All these narratives which were absolutely false and was nothing more than propaganda. So the war destroyed that narratives, and not only that, it also destroyed a lot of ideological, I would say, columns of Armenian state. They realized that they lost the war, and most probably it was very painful for them psychologically. So now when we say that we want peace, it's not because we are weak and we are seeking for peace. No, they know that we are much stronger. It's because we want this black page of our history to be turned down. We don't want another war, neither today nor ever in the future. So for Armenian community, I think they should not oppose peace initiatives of international community and should understand that if they don't sign peace agreement with Azerbaijan, situation in the future will be unpredictable, and the geopolitical situation in the world and in the region changing, as we see, very dramatically. And part of their hopes for their security vanished completely. Now they're looking for new security guarantors. And who is ready to have a standoff with Azerbaijan on the battlefield in this area, especially after what we demonstrated during the war and after we increased our defense capability after the war? Is there anyone ready to fight for Armenians against us? I doubt it. So, and also another message, which I already conveyed to Armenian government, in this particular situation, for them the choice is not the best and the very best. For them the choice is among very bad and acceptable. But acceptable based on common sense, on international law, and on recognizing the rights of Azerbaijanis to live on their own land, which they deprived us for 30 years. And for Armenians in Karabakh, I'd like to remind them that we started contacts with them spontaneously. Actually, it was mainly people-to-people contact when we started to build a new Lachin road, which passed through several villages where Armenian population lived. And I was informed that the contacts have been established between our road construction workers and Armenian community, and immediately they have became almost friends. If in the first months of the construction, Russian peacekeepers were providing security for both sides, so then they just left. And there was no Russian peacekeepers, and they were easily communicating. So it demonstrates that ordinary people, in their majority, they don't have this hatred in their hearts.
And for Armenians in Karabakh, they should not follow their so-called leaders. These leaders were lying to them all the time, current and previous. Before the war, during the war, that they are winning. Even when we took control of Shusha, they were telling that Shusha is under their control. They know it very well. They should not become a hostage of today's clique, which captured power in Karabakh and whose main objective is to provide their own interest. Here in Shusha, there are 3 villas built during the times of occupation. And if you are interested, maybe they can show it to you. And these villas were built for the leaders of Karabakh Armenia. They built it for themselves. The city was totally in ruins. What you see now, it's a beginning of our reconstruction process, including this Karabakh hotel, including the mayor's office, including hotels and everything. They built 3 villas in the best part of the city for themselves. Those people who today lead this so-called unrecognized republic. So Karabakh Armenians should understand that being part of Azerbaijan society with security guarantees, we understand it, with their rights, including educational, cultural, religious, municipal rights, they will live normal life, and they will also stop to be a hostage of manipulation. And also they should understand that situation in which they are now today will not change in their favor if they continue to ignore us, if they continue to behave like we do not exist, or they live in so-called country which has president, ministers, parliamentarians. This is all fake. We offer them normal life, and I think if they listen to me, they should understand, and they know that I mean what I say. President Aliyev, thank you very much for speaking to Euronews. Thank you. Müsahibədən sonra Prezident İlham Əliyev Euronewsun müxbirinə işğal dövründə Şuşada ermənilər tərəfindən güllə-baran edilmiş Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Nahtəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin heykəlləri barədə məlumat verdi. Artıq bir neçə gündür AZTV XƏBƏR olaraq sərhəddəki vəziyyəti yaxından izləyib diqqətinizə çatdırırıq. Söhbət Laçındakı dövlət sərhədimizdən və oradakı erməni təxribatından gedir. Və indi biz yenidən Laçıda bağlanırıq. Ən son məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Bir daha salam Elnur, hazırda orada vəziyyət nə yerdədir? Salam, bir daha vaxtınız xeyir. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi ətrafında erməni təxribatı hələ də davam edir. Tam 8 gündür Ermənistandan yola çıxan və dırnaqarası humanitar yükləri daşıyan Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında güya ki, erməni sakinlərə humanitar yük aparmaq fikrində olan, bax bu gördüyünüz avtomobil karvanı hələ də qarşıdakı aşırımda dayanıb. Baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bildirdi ki, rəsmi şəkildə Azərbaycanla razılıq olmadan buradan həmin yüklər keçə bilməz və alternativ olaraq Ağdam-Xankəndi yolu təklif edildi. Çünki başqa bir məqama toxunaq, bu gördüyünüz sərhəd buraxılış məntəqəsinin legitimliyini beynəlxalq hüquq tanıyır və bura suveren Azərbaycan ərazisidir. Məhz Azərbaycan tərəflə razılaşdırılmadan buradan heç bir yük keçə bilməz. Əlbəttə ki, bu sərhəd məntəqəsi qoyulan gündən bu günə qədər artıq Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əsilli vətəndaşlardan 2000 nəfərin hər iki istiqamətə, həm Gorus, həm də Xankəndi istiqamətinə hərəkəti təmin edilib. Bu bir daha Azərbaycanın humanitar məqsədli keçidlər üçün yolu açıq saxladığından xəbər verir. Yəni Azərbaycan tərəflə razılaşdırılmış istənilən keçid təmin olunur. Amma bax bu gördüyünüz artıq 8 gündür ki, burada dayanan maşınlar Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatından xəbər verir. Sərhəddə bu saatda gərginlik davam edir, amma vəziyyət stabil olaraq qalmaqdadır. Bizim isə hələ ki çatdıracaqlarımız bunlardan ibarətdir. Sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ ol Elnur, ətraflı məlumata görə.
Dünən saat 20:45 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus DJY Mavic 3 kvadrokopteri Gorus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətindən qaldırılaraq Laçın rayonu istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqeləri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bölmələrimiz aşkar edilən kvadrokopteri xüsusi texniki vasitələrlə endirilərək hələ keçirib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Yollar bizi Xankəndiyə aparır. Doğma yurda gedən yollar isə yenidən qurulur, bərpa edilir. Elə Ağdam-Xankəndi yolunda gedən bərpa işlərindən bəhs edəcəyik. Doğma şəhərimizə, Xankəndiyə aparan yoldayıq. İşğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa işlərinin əsas hissələrindən biri də bölgənin şah damarlarının, yəni yolların yenidən salınmasıdır. Təbii ki, Ağdam-Xankəndi yolu da onların arasındadır. Hardasa 2 gediş, 2 gəliş yolun zolağı olacaqdır. İnşallah sürətli işlər davam edir. İnşallah tez bir zamanda bitirməyə çalışırıq ki, yəni yolumuz hazır olsun, Xankəndinə gedən yol hazır olsun. Bu yol bizi elə bir istiqamətə, elə bir ünvana aparır ki, baxıb qürur duymamaq, kövrəlməmək mümkün deyil. Yəqin elə buna görə hamı havanın isti olmasına məhəl qoymadan, sanki o istini hiss etmədən həvəslə işləyir. Rəsmi Bakı buranı Qarabağa humanitar yüklərin daşınması üçün ən əlverişli yol hesab edir və bununla bağlı qarşı tərəfə lazımi təkliflər irəli sürülüb. Yolun sözü gedən məqsədlər üçün istifadəsinə heç bir maneə yoxdur. Ağdam-Xankəndi yolu Bərdə-Ağdam yolunun davamı hesab edilir. Hazırda burada asfalt örtüyü çəkilir. Görülən işlərin sürətindən onu anlayırıq ki, ən yaxın zamanda Xankəndiyə gedən yol tam hazır olacaq. Yenidən qurma, bərpa, qayıdış Qarabağın hər zərrəsini addım-addım əhatə edəcək, özü də ən yaxın zamanda. Fidan Şakir qızı, Nicat Qasımov, AZTV XƏBƏR. Azərbaycanda Qarabağ erməniləri üçün yaradılmış qaynar xəttə 100-dən çox zəng daxil olub. Bu barədə AZTV XƏBƏR-ə Qadın, Sülh və Təhlükəsizlik Mərkəzinin rəhbəri Dilarə Əfəndiyeva məlumat verib. Zənglərin əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlığı almağın yollarının öyrənilməsi ilə bağlı olub. Bundan başqa, zəng edən şəxslər Rusiya sülh məramlı kontingentinin üzvlərindən şikayət ediblər. Zəng edib soruşma başlayıblar ki, Azərbaycan vətəndaşlığı nə cür qəbul edə bilirlər, hansı prosedurlar var, bunlar üçün hansı düzəştlər ola bilər, bunların haqları necə təmin olunacaq. Sonradan bir neçə zəngimiz oldu ki, sülh məramlılar və ermənilərin özlərinin polisi bunlardan Qarabağ zonasından Ermənistana keçmək üçün, icazə vermək üçün bunlardan rüşvət istəyirlər. Həm də mənə o rüşvətin məbləğini də demişdilər. Adam başı 2 milyon dram, maşında çıxdım 5 milyondan 10 milyona qədər dram. Belə bir taksa da var idi. Bəzi insanlardan biz mütəmadi olaraq rəqət taxlayırıq. Gecə saatlarında Odessa vilayəti şahid dronları ilə hücuma məruz qalıb. Ukrayna Baş Prokurorluğunun məlumatına görə Rusiya hərbi qüvvələri vilayətin liman və sənaye infrastrukturunu hədəfə alıb. Nəticədə taxıl anbarları, yük terminallarından birinin rezervuarları, istehsal və inzibati tikililərə ziyan dəyib. Dron zərbələri dəniz vağzalının 3 mərtəbəli binasına da ciddi zərər vurub. Kiyevə də dron hücumu olub. Şəhər hərbi administrasiyasının yaydığı məlumata görə eyni vaxtda bir neçə istiqamətdən Kiyevə ondan çox şahid dronu buraxılıb. Pilotsuz uçuş aparatlarının hamısı Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulub. Xəsarət alan yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trumpa qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Eks-prezident 2021-ci ildə Kapitoliya hücumla bağlı 4 maddə üzrə ittiham olunur. İttiham aktına əsasən Donald Trump adı açıqlanmayan 6 nəfərlə birlikdə prezident seçkilərinin nəticələrinin Konqres tərəfindən təsdiqlənməsinə mane olmağa çalışaraq yalan bəyanatlar verib. Xüsusi prokuror Jack Smithin sözlərinə görə məhz Trumpın yalanı Kapitoliya hücuma rəvac verib. Xatırladaq ki,
2021-ci il yanvarın 6-sında Donald Trumpın minlərlə tərəfdarı Joe Biden'ın prezident seçkilərində qələbəsinin təsdiqlənməsinə mane olmaq üçün Kapitoliya hücum etmişdi. İxtişaşlar zamanı 5 nəfər həlak olmuş, 140 polis əməkdaşı yaralanmışdı. Yaponiyada Xanun qasırğası dağıntı və tələfata səbəb olub. Son məlumatlara görə Okinawa prefekturasında bir nəfər həlak olub, 11 sakin xəsarət alıb. Bəzi yerlərdə sürəti saatda 200 km çatan külək ağacları aşırıb, elektrik xətlərini sıradan çıxarıb. 200 mindən çox evin elektrik təchizatı kəsilib. Sosial şəbəkələrdə kreditə pul verilir, onlayn qazanc, az xərclə çox qazan və digər başlıqlar altında şirinlikləndirici vədlər artmaqdadır. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bu kimi vədlər verərək vətəndaşları kiber üsullarla talayan dəstə üzvlərini saxlayıblar. Qrup üzvləri vətəndaşlardan onlayn köçürmə ilə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitləri ələ keçiriblər. Onlar izi itirmək məqsədi ilə pul köçürən şəxslərin hesablarını bloklayıb və həmin vəsaiti nağdlaşdırıblar. Saxlanılanlar paytaxt sakini əvvəllər də məhkum olunan 1993-cü il təvəllüdlü Kənan Əmrahlı, 2003-cü il təvəllüdlü Raqif Məmmədov, 1994-cü il təvəllüdlü Zahir Xalidoğlu və 1995-ci il təvəllüdlü Emin İsmayılovdur. Dəstə üzvləri ifadələrində törətdikləri qanunsuz əməllərini etiraf ediblər. Hazırda saxlanılan şəxslər barədə araşdırma davam edir. Azərbaycan daha bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi edir. Paytaxt Bakıda Özbəkistan mədəniyyət günləri keçirilir. Tədbir çərçivəsində iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin inkişafı istiqamətində müxtəlif proqramlar təşkil olunub. Mədəniyyət günlərinin təntənəli açılış mərasimi isə Heydər Əliyev sarayında keçirilib. Heydər Əliyev sarayı bu dəfə Özbəkistan mədəniyyəti günlərinin açılış mərasiminə səhnə oldu. Tədbirin qonaqları arasında Özbəkistanın tanınmış müğənnilərinin, xalq artistlərinin ifalarında zəngin konsert proqramı təqdim olundu. Belə bir konsertlərin baş tutacağı ərəfədə mənim qardaşım, dostum Polad Bülbüloğlu mənə zəng edərək Fərrux, axşamki konsertə tam ciddi hazır ol, çünki möhtərəm qonağımız olacaq deyir. Həmin qonağın kim olduğunu soruşduqda isə Heydər Əliyev dedi. O, bütün konserti əvvəldən axıra kimi dinlədi. Bizim üçün bundan daha möhtəbər hadisə nə ola bilər? Hətta konsertdən sonra səhnə arxasında bizə yaxınlaşıb təbrik etdi. Bir-birindən maraqlı rəqs nümunələri tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılandı. Gələndə fikirləşirdim ki, görəsən, zaman dəyişib, insanlar dəyişir. O vaxt ki, tamaşaçıdan varmı Bakıda bu saat? Görürəm ki, tamaşaçı elə o tamaşaçıdır. Konsertdə ölkəmizin tanınmış sənət ustaları da bir-birindən maraqlı ifaları ilə tamaşaçıların zövqünü oxşadılar. Azərbaycan xalqı görün nə qədər Özbək xalqını sevərək qarşılayır, alqışlarla, böyük bir sevgi ilə. Doğrudan da bu da bizim qonaqpərvərliyimizdən xəbər verir. Paytaxtımızda təşkil olunan Özbəkistan mədəniyyət günləri zəngin proqrama malikdir. Bu mədəni tədbir iki ölkə arasında münasibətlərin daha dərinləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Düşünürük ki, mədəniyyət günləri bu qardaş, dost xalqları bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaq. Açılmamış mədəniyyətin sirlərini, xəzinələrini daha da dərindən kəşf etməyə imkan yaradacaqdır. Düşünürük ki, Azərbaycanla Özbəkistan arasında ölkə rəhbərlərimizin qoyduğu həqiqətən də bu gözəl ənənə, bu münasibətlər, bu dostluq, bu qardaşlıq mədəniyyət sahəsində də əməkdaşlığımızın, çoxşaxəli əlaqələrimizin daha dərindən inkişafına gətirib çıxacaq. Qeyd edək ki, Özbəkistan mədəniyyəti günləri avqustun 3-ədək davam edəcək. Nəzrin Hüseynzadə, Kamran Sadayev, Rövşən Məmmədov, AZTV XƏBƏR.
Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində Azərbaycan Milli Kitabxanasında Özbək Ədəbiyyatı Güşəsinin açılışı olub. Əvvəlcə qonaqlar Özbək Ədəbiyyatı Güşəsi ilə tanış olublar. Kərim Tayırov Azərbaycan Milli Kitabxanasının Özbəkistan Milli Kitabxanası ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyətindən və həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb. Bildirilib ki, kitabxananın fondunda mövcud olan Özbək ədəbiyyatı və Özbək ədəbiyyatına dair 80 kitab yer alır. Özbəkistan Mədəniyyət Naziri Ozodbek Nazarbekov Azərbaycan-Özbəkistan arasındakı dostluq, qardaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirib. Tədbir çərçivəsində Milli Kitabxanada Özbək ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Abdullah Qadirinin Ötən günlər əsərinin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş yeni nəşri də təqdim olunub. 19-cu əsr repressiya qurbanı olan yazıçının əsəri nəfis Özbək ədəbiyyatının birinci romanlarından sayılır. Bir katta məktəb. Özbəkistanın prezidentinin sərəncamı ilə Füzuli rayonunda müasir məktəb binası tikilir. Bu binanın yaxın vaxtlarda tikintisi başa çatacaq və Özbəkistanın prezidenti Şəfqat Mirziyoyevin iştirakı ilə açılış mərasimi keçiriləcək. Ümumiyyətlə, Özbəkistan Azərbaycanın Qarabağ məsələsində müharibədən sonra da hər zaman dəstəkləyib. Bu məktəbin tikintisi bir daha Özbəkistanın Azərbaycana dəstəyi kimi qəbul olunur. Biz ümid edirik ki, məktəbin gələcək şagirdləri, orada təhsil alacaq uşaqlar Azərbaycan-Özbəkistan dostluğunu davam etdirərək xüsusi rol oynayacaqlar. Bu fəxr, bu şərəf. Şəhid övladları üçün Yaşat yay düşərgəsinin 3-cü həftəsi davam edir. Hazırda biz düşərgənin təşkil olunduğu Şamaxıya bağlanırıq. Bugünün proqramı barədə ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Seymur Novruzov çatdıracaq. Salam Seymur. Uşaqların təəssüratlarını sizdən öyrənək. Efirdəsiz. Salam, hər vaxtınız xeyir. Yaşat düşərgəsinin 3-cü həftəsinin artıq 4-cü günüdür. Hazırda uşaqların psixoloqlarla görüşü təşkil olunub. İstərdim uşaqlara yaxınlaşaq və onların həm görüş, həm də düşərgə haqqında təəssüratlarını eşidək. Balaca dostumuza yaxınlaşıram. Adın nədir sənin? Yusif Məmmədov. Yusif, birinci dəfədir buradasan. Xeyr, 3-cü dəfədir Yaşat fondunu məni gətirir. Xoşuna gəlir düşərgə, əylənə bilirsən? Bəli, yaxşıdır. Sənə xoş istirahətlər dostum. Gəlin növbəti qruplara yaxınlaşaq. Gördüyünüz kimi 3 qrupa bölünüb uşaqlar hazırda. Gəlin, burada balaca, gözəl qızımızı görürəm mən. Salam qızım. Adın nədir sənin? Məryəm. Məryəm, birinci dəfədir buradasan. Bəli. Xoşuna gəlir? Bəli. Yeni dostlar qazanmısan? Bəli. Məryəm, sənin əlində bu rəngli kağızları görürəm. Bunlar nədir? Bunlar yaxşı yoxsa pis şeylər göstərilir. Televizorda, yəni orada video göstərilir. Əgər yaxşıdırsa qırmızı kartı qaldırırıq, pisdirsə göy kartı. Sənə xoş istirahətlər qızım. Onu da qeyd edeyim ki, günün proqramı yenə də kifayət qədər zəngindir. Qarşıda uşaqları Bilim Bakı laboratoriyalarının təşkili gözləyir. Daha sonra ferma gəzintisi, master klasslar təşkil olunacaq. Günün sonunda isə xüsusi qonağın iştirakı ilə konsert proqramı nəzərdə tutulub. Hazırda sizə çatdırmaq istədiklərim bunlar idi. AZTV xəbərin növbəti buraxılışlarında görüşmək ümidi ilə buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol Seymur, ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051 511 1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hörmətli tamaşaçılar, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.